Я начал с того, что описал положение духовного учителя. Теперь я постараюсь объяснить, что такое панча-татва. Purport. In the first chapter of the Chaitanya Charitamrita Adi-lila, the author, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, has described the initiator spiritual master and the instructor spiritual master in the verse beginning with the words Vande Gurun Ishabhaktan Isham Ishavatarakan. In that verse, there are six. Oh, sorry. Okay, go ahead. Комментарий. В первой главе Ади-лилы Чайтанья Чаритамриты автор Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит о дающем посвящение и наставляющем духовном учителе. Впервые он упоминает о гуру в стихе, который начинается со слов «Ванде гуру Ишабхактан Ишам Ишаватаракан». In that verse, there are six transcendental subject matters of which the truth regarding the spiritual master has already been described. В этом стихе перечислены 6 духовных истин, одну из которых, а именно истину о духовном учителе, автор уже подробно раскрыл. That's actually the first verse of the Chaitanya Charitamrita, which Prabhupada refers to here, Vande Gurun Ishabhaktan. Это из первого стиха читания Чаритамриты, о чем здесь и пишет Шрила Прабхупада, это текст Ванде Гуру Ишабхактан. I'm just reading it again. I offer my respectful obeisances unto the spiritual masters, the devotees of the Lord's incarnations, his plenary portions, his energies, and the primeval Lord himself, Shri Krishna Chaitanya. Еще раз прочитаем этот текст. Я выражаю почтение духовным учителям, преданным Господа Его воплощениям, Его полным экспансиям, энергиям и самому предвечному Господу Шри Кришне Чайтаньи. Now the author will describe the other 5 tattvas, truths, namely Isha Tattva, the Supreme Lord, his expansion tattva, his incarnation tattva, his energy tattva, and his devotee tattva. Теперь он приступает к описанию других 5 истин или татв. К ним относятся Иша Татва, Верховный Господь, экспансии Господа, Его воплощения, Его энергии и преданные. So now, text 4. Текст 4. Panchatattva avatirna chaitanya shange panchatattva lava karine sankirtana range. These 5 truths incarnate with Lord Chaitanya Mahaprabhu, and thus the Lord executes his Sankirtan movement with great pleasure. Эти 5 татв не сходят вместе с Господом Чайтаньей Махапрабху, и он с их помощью в великом блаженстве распространяет движение Санкиртаны. Purport in the Srimad Bhagavatam 11.5.32, there's the following statement regarding Sri Chaitanya Mahaprabhu. В Шримад Бхагаватам 11.5.32 есть стих, описывающий Шри Чайтанью Махапрабху. Krishna Varnam Tuisa Krishnam Sangopangastra Parshadam Yagyai Sankirtana Prayer Yajanti Hi Sumedasaha. In the age of Kali, people who are endowed with sufficient intelligence will worship the Lord, who is accompanied by his associates by performance of the Sankirtan Yagya. В век Кали разумные люди будут поклоняться Господу и Его соратникам, совершая Санкиртана Ягью. Sri Chaitanya Mahaprabhu is always accompanied by his plenary expansion, Sri Nityananda Prabhu, his incarnation, Sri Advaita Prabhu,
his internal potency, Sri Gadadhar Prabhu, and his marginal potency, Srivas Prabhu. Шри Чайтанья Махапрабху всегда сопровождает его полная экспансия Шри Нитьянанда Прабху, его воплощение Шри Адвайта Прабху, его внутренняя энергия Шри Гададхар Прабху и его пограничная энергия Шривас Прабху. He is in the midst of them as the supreme personality of Godhead. Все они окружают его, верховную личность Бога. One should know that Sri Chaitanya Mahaprabhu is always accompanied by these other tattvas. Следует знать, что эти татвы никогда не покидают Шри Чайтанья Махапрабху. So Lord is always surrounded by his devotees and loves to have exchanges with them, devotional, loving exchanges. Господа всегда окружают преданные, и ему нравится обмениваться с ними эмоциями, духовными, любовными эмоциями. Sarvashvarya, может быть, лучше оба вы туда. Мададжи, что было место для вас. As preachers of the Krishna consciousness movement, we first offer our obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu by chanting this Panchatattva mantra. Then we say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Как проповедники движения сознания Кришны, мы прежде всего выражаем почтение Шри Чайтанье Махапрабху, повторяя Панчататтва мантру, а потом произносим Харе Кришна Махамантру. There are 10 offenses in the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, but these are not considered in the chanting of the Panchatattva mantra, namely Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Sri Vas Adi Gaura Bhaktivinoda. При повторении мантры Харе Кришны есть опасность совершить 10 оскорблений, но при повторении мантры Панчататтвы такой опасности не возникает. Sri Chaitanya Mahaprabhu is known as Mahavananyavatara, the most magnanimous incarnation, for he does not consider the offenses of the fallen souls. Шри Чайтанья Махапрабху известен как Махаваданья Аватар, самое милостивое воплощение, ибо он не принимает в расчет оскорбления, которые наносят ему обусловленные души. Thus, to derive the full benefit of the chanting of the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, we must first take shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu, learn the Panchatattva Mahamantra, and then chant the Hare Krishna Mahamantra. That will be very effective. Чтобы извлечь полное благо из повторения Маха-мантры Харе Кришна, нужно сначала найти прибежище у Шри Чайтаньи Махапрабху и повторить Панчататтва Махамантру, а затем уже повторять Махамантру Харе Кришна. В этом случае результат придет очень быстро. Taking advantage of Sri Chaitanya Mahaprabhu, many unscrupulous devotees manufacture a Mahamantra of their own. Есть немало бессовестных преданных, которые, пользуясь именем Шри Чайтаньи Махапрабху, выдумывают собственные махамантры. Sometimes they sing Bhajanitai Gaur Radhe Sham, Hare Krishna, Hare Ram, or Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Hare Krishna, Hare Ram, Sri Radhe Govinda. Иногда они поют вот эти мантры. Actually, however, one should chant the names of the full Panchatattva, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaur Bhaktivinoda, and then the 16 words, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. На самом же деле вначале следует произнести имена всех членов Панчататтвы,
а потом повторять 16 слов Харе Кришна Махамантры. Specially reserved seat, first class. But these unscrupulous, less intelligent men confuse the entire process. Но бессовестные и неразумные люди вносят путаницу в эту форму духовной практики. Of course, since they are also devotees, they can express their feelings in that way. But the method prescribed by Sri Chaitanya Mahaprabhu's pure devotees is to first chant the full Panchatattva mantra and then chant the Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Разумеется, поскольку они тоже преданные, им не запрещено выражать свои чувства подобным образом, но чистые преданные Шри Чайтанья Махапрабху предписывают нам сначала целиком повторять мантру Панчататтвы, а затем Махамантру Харе Кришна. Elsewhere, Prabhupada said that this chanting of these types of mantras is not bona fide. Bhajanitai Go Radhe Shyam, Hare Krishna, Hare Ram. But he said, still, nevertheless, these are names of Krishna. Шрила Прабхупада говорил, что эти мантры не авторитетные, такие как Шри Кришна Чайтанья или Прабхунита Харе Кришна, Харе Рам, Шри Радhe Говинда, подобные мантры, но так или иначе это имена Бога. Therefore, and he said that chanting is just sentimental. Their chanting is just sentimental. Поэтому он говорил, что такое воспевание, оно просто сентиментальное. But nevertheless, he said it will be helpful for them in the long run because at least it's names of Krishna. Но он также сказал, что это может быть полезным, поскольку это все же имена Господа. But as he says here also, these less intelligent men confuse the entire process. Здесь он говорит, что такие неразумные люди, они нарушают или смущают весь процесс. So, you know, there are many aspects to Krishna consciousness. Fundamentally, the chanting of the holy names of the Lord is the most important aspect, but there are many other aspects. So if you start confusing the most important aspect, that will confuse other aspects of the process. Много аспектов этой духовной практики, и самое главное – это воспевание святых имен. И если в самом начале именно этот аспект делается неправильно, то тогда это может повлиять и на другие аспекты. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati and Srila Bhaktivinoda Thakur actually had a very serious conflict with the Babaji who was promoting this type of chanting. I think his name was Bhaktivinoda Thakur, у них был именно конфликт именно с такими бабаджи, которые превозносили повторение этих мантр. In Puri, I believe. Mm-hmm. So he was a quite influential person, but you know, they wanted to make sure that people took to the process in the proper way. Therefore, they were very strong in their criticism of his teaching. Какие-то влиятельные люди могли говорить об этом, но чтобы это не помешало другим правильно следовать процессу, они все же поправляли этих хотя бы даже влиятельных людей. So we see Prabhupada being very strong in insisting that the chanting process be followed in the proper way. So the main chanting is a Mahamantra, but in order to purify one's consciousness and prepare for chanting the Mahamantra properly,
one should chant the Pancham Tattva mantra. И здесь Шрила Прабхупада делает ударение именно на том, что этот процесс самый главный, и чтобы правильно этот процесс проходил максимально благоприятно, необходимо вначале повторять Панча Татва Махамантру. Because after all, Lord Krishna has appeared in this age as Sri Chaitanya Mahaprabhu with his associates, Nityananda and others, as mentioned here. Therefore, they are the most approachable for people in Kali Yuga, or at least after the appearance of Lord Chaitanya. I mean, the Kali Yuga was going on already, but his appearance is especially significant. И потому что сам Господь пришел в форме Господа Чайтаньи и вместе с Нитянандой, Прабху и другими преданными, то этот процесс, он наиболее доступен стал им в Кали-югу. As Prabhupada explains here, the Lord doesn't consider the offenses in chanting the Panchatattva mantra. Прабхупада здесь отмечает, что Господь не учитывает оскорбления, если читается Панчататтва Махамантра. You're not exactly prepared here for a lot of devotees, but anyhow, we try to accommodate. We can open if necessary afterwards. This curtain can be opened. No need, not now. If more devotees should appear, and we can say. Читание также и его представителей преданных. And thus we will have more purity and determination to chant the Hare Krishna mantra attentively. Так у нас будет чистота и решительность повторять Харе Кришна мантру внимательно. Okay, continuing, text 5. Пятый текст. Panchatattva ekavastu nahi kichubed rasasvadite tabo vividha vibed. Spiritually, there are no differences between these five tattvas, for on the transcendental platform, everything is absolute. Yet there are also varieties in the spiritual world, and in order to taste these spiritual varieties, one should distinguish between them. С духовной точки зрения между этими пятью татвами нет разницы, ибо на трансцендентном уровне все абсолютно, однако духовный мир исполнен разнообразия, ощутить которое можно лишь зная, чем отличается одна татва от другой. Purport. In his Anubhashya commentary, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur describes the Panchatattva as follows. Okay, go on. Yeah. Комментарий. Шри Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в своем комментарии Анубхашья дает следующее описание Панчататтв. The supreme energetic, the personality of Godhead, manifesting in order to enjoy five kinds of pastimes, appears as the members of the Panchatattva. Высший источник всех энергий, личность Бога, желая насладиться пятью видами лил, предстает в образе Панчататтвы. Actually, there's no difference between them because they are situated on the absolute platform, but they manifest different spiritual varieties as a challenge to the impersonalists to taste different kinds of spiritual humors, rasas. По сути дела, между членами Панчататтвы нет разницы, ибо они пребывают на духовном уровне, однако, чтобы бросить вызов имперсоналистам, они являют миру духовное разнообразие и наслаждаются различными духовными эмоциями, расами. In the Vedas it is said, Parasya Shaktir Vividaiva Shruyate. The varieties of energy of the Supreme Personality of Godhead are differently known. В Ведах говорится, Верховная Личность Бога обладает разнообразными энергиями.
From this statement of the Vedas, one can understand that there are eternal varieties of humors or tastes in the spiritual world. Это утверждение позволяет понять, что в духовном мире неизменно существует великое разнообразие настроений или вкусов. Shri Gauranga, Shri Nityananda, Shri Advaita, Shri Gadadhar, and Srivas Thakur are all on the same platform, but in spiritually distinguishing between them, one should understand that Sri Chaitanya Mahaprabhu is the form of a devotee, Nityananda Prabhu appears in the form of a devotee's spiritual master, Advaita Prabhu in the form of a Bhakta devotee incarnation, Gadadhar Prabhu is the energy of a Bhakta, and Srivas Thakur is a pure devotee. Шри Гауранга, Шри Нитянанда, Шри Адвайта, Шри Гададхар и Шривас находятся на одном уровне, но с точки зрения духовного разнообразия Шри Чайтанья Махапрабху – это олицетворение преданного. Нитянанда Прабху является собой образ духовного учителя всех преданных, а Адвайта Прабху – образ воплощения преданного Бхакти. Гададхар Прабху – это воплощение энергии Бхакти, а Шривас – чистый преданный. Thus, there are spiritual distinctions between them. Таково духовное различие между ними. The Bhakta Rupa Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Bhakta Swarup Sri Nityananda Prabhu, and the Bhakta Avatar Sri Advaita Prabhu are described as the Supreme Personality of Godhead Himself, His immediate manifestation, and His plenary expansion, and they all belong to the Vishnu category. Бхакта Рупа Шри Ачаянам, Шри Чайтанья Махапрабху, Бхакта Сваруп Шри Нитянанда Прабху, Бхакта Аватар Шри Адвайта Прабху – это сам Верховный Господь, его непосредственное проявление и его полная экспансия. Все они принадлежат категории Вишну. Although the spiritual and marginal energies of the Supreme Personality of Godhead are non-different from the Supreme Personality of Godhead Vishnu, they are predominated subjects, whereas Lord Vishnu is the predominator. Хотя духовная и пограничная энергия Верховной Личности Бога не отличны от самого Господа Вишну, они занимают подчиненное положение по отношению к Нему. As such, although they are on the same platform, they have appeared differently in order to facilitate tasting of transcendental mellows. Таким образом, 5 татв, пребывающих на одном уровне, проявились по-разному, чтобы насладиться вкусом божественных рас. Actually, however, there is no possibility of one being separated from the other, for the worshipper and the worshipable cannot be separated at any stage. При этом, однако, между ними нет разницы, ибо почитающий и объект почитания связаны неразрывными узами. On the absolute platform, one cannot be understood without the other. На абсолютном уровне невозможно постичь одно, не постигнув другого. Well, our philosophy is, Chaitanya Mahaprabhu's philosophy is a Chinta Veda Veda Tattva, simultaneous oneness and difference. Философия Господа Чайтаньи Махапрабху – это Ачинтя Бхеда Бхеда Татва, непостижимое одновременное единство и различие. So on the one level, there's oneness amongst the Lord and His very close associates, and even Prabhupada says here, the worshipper and the worshipable can be separated at any stage. В одном смысле они едины, как сам Господь, его приближенные спутники. И здесь Шрила Прабхупада говорит, что кому поклоняются, кто поклоняется, они находятся на одном уровне. So there's spiritual oneness, but there's also great variety as well, spiritual variety. Так что духовное единство, и также есть духовное разнообразие.
So we find that manifested in the different relationships and interactions between Lord Chaitanya, the other members of the Panchatattva, and also other devotees. И она проявляется в общении между Господом и другими членами Панчататтвы и другими преданными. And we also find in Krishna's pastimes great variegatedness, many varieties of rasas and interactions between Krishna, his expansions, his devotees. И в играх Кришны мы также находим много разнообразия, их взаимоотношения Кришны с его экспансиями и также с его преданными. Impersonalist philosophy claims that ultimately everything is one, so there's no variety, there are no relationships, ultimately not even personalities. Имперсоналисты говорят, нет разнообразия, нет никаких личностных отношений и нет личности. All these things like personalities, relationships, different activities, they consider to be illusion, to be Maya. Все это отношения и разнообразие этих отношений считают они иллюзией, майей. And on the highest platform, the absolute platform, everything is one. И на высшем уровне, на высшей ступени все одно. But Prabhupada often, gave a simple example. We are persons, we have so many relationships. Why we think that the Lord is not a person and he cannot have relationships with his expansions and close associates. Прабхупада говорил, мы личности, и также мы можем общаться между собой, у нас разные отношения. Почему Господь не личность, почему Он не может также иметь разнообразные отношения, разнообразное общение с Его преданными? Material world is full of different types of variegatedness. So why should the spiritual world not have even more variegatedness? Если в материальном мире столько разнообразия, почему в духовном его нет, там его даже больше? So Prabhupada has given us these books, these important spiritual literatures, like the Bhagavatam and the Chaitanya Charitamrita, which explain in great depth the personal aspect of the Lord and the relationships between the Lord and his devotees. Шрила Прабхупада дает нам эти книги с тем, чтобы понять глубину личностной природы Господа и его отношения между его преданными и им самим. So therefore, the translation of this verse is nice in this regard. Spiritually, there are no differences between these five tattvas, for on the transcendental platform, everything is absolute. Yet there are also varieties in the spiritual world, and in order to taste these spiritual varieties, one should distinguish between them. This is in purport. This is the translation of text 5 that we've just been reading. И вот в этой связи как раз этот текст очень хорошо это говорит. С духовной точки зрения между этими 5 татвами нет разницы, ибо на трансцендентном уровне все абсолютно. Однако духовный мир исполнен разнообразия, ощутить которое можно, лишь зная, чем отличается одна татва от другой. Continuing text 6. 6 текст. Pancha tattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. Let me offer my obeisances unto Lord Shri Krishna, who has manifested himself in 5 as a devotee, expansion of a devotee, incarnation of a devotee, pure devotee, and devotional energy. Я в почтении склоняюсь перед Верховным Господом Кришной, который проявил себя в 5 лицах, в образе преданного, в образе своей экспансии и воплощения в облике преданных, а также в образе чистого преданного и энергии преданности.
Purport: Sri Nityananda Prabhu is the immediate expansion of Sri Chaitanya Mahaprabhu as his brother. Комментарий. Шри Нитьянанда Прабху является непосредственной экспансией Шри Чайтаньи Махапрабху и выступает в роли его брата. Of course, that's in Krishna Lila, that they're actually brothers, Krishna and Balaram. Кришна Лила, они тоже братья, Кришна и Баларам. That's what Prabhupada is referring to here. I mean, Nityananda and Chaitanya Mahaprabhu, when they appeared here in Bengal, they appeared quite separately. И вот здесь, и поэтому Шрила Прабхупада об этом и говорит, когда Господь появился здесь, в Бенгале, они появились отдельно. In separate families. Also, their age difference was quite large. I mean, compared to Krishna and Balaram. Они появились, Господь Чайтанья и Нитьянанда, они появились в разных семьях. Разница в их возрасте также была значительная, не так, как у Кришны с Баларамом. Also, the dams where they appear are quite far away from one another. Они появились далеко друг от друга. Ekchakra, how far from here? 4 hours? 5-6 hours. Это 5-6 часов езды отсюда, из Майпура, до Экачакры. Yes, we have a nice group of devotees here. For those who like to meet. Харе Кришна. Вот здесь такая замечательная группа преданных собралась. Харе Кришна. Whereas Krishna and Balaram appeared in the same area, Mathura, Vrindavan. I guess Balaram appeared in Vrindavan, right? He was born from the womb of Rohini. He appeared in Vrindavan, whereas Krishna appeared in Gokula. In Mathura, no? No, Gokula. Oh, that is another discussion. Yeah, but generally speaking, I mean, when in Prabhupada books, at any rate, the way he presents it, Krishna appeared in Mathura, and Balaram appeared in Vrindavan. Or is it Gokula? Yeah, in Gokula. Кришна явился в Мадхуре, Баларама в Гокуле, два в одно, недалеко друг от друга. And also in years they were not so much greatly separated. Right? How many years? 1 year, huh? 1 year. So not a great deal of time between them. И также разница их в возрасте была невелика, всего лишь 1 год. Of course, they had different mothers, but same father. У них были разные матеря, но один отец. And they were also, well, that might be another discussion, I don't know. And they were also brought up together in the same home as the sons of Nanda Maharaj. И они также воспитывались в одном доме, как сыновья Нанды Махараджа. So, but we refer to Lord Chaitanya and Lord Nityananda as brothers because they are Krishna and Balaram, and they're transcendental brothers, associates in spreading the Sankirtan movement. И мы говорим, что Господь Чайтанья и Нитьянанда это тоже братья, и с духовной точки зрения они братья, и также они вместе проповедовали, распространяли миссию Санкиртаны. So this Nityananda Prabhu is the immediate expansion of Chaitanya Mahaprabhu as his brother. He is the personified spiritual bliss of Satchitananda Vigraha. И он олицетворение духовного блаженства Сатчитананда Виграхи. His body is transcendental and full of ecstasy in devotional service. Его тело трансцендентно исполнено нескончаемого восторга преданного служения. Sri Chaitanya Mahaprabhu is therefore called Bhakta Rupa, the form of a devotee. And Sri Nityananda Prabhu is called Bhakta Sarupa, the expansion of a devotee.
Шри Чайтанья Махапрабху называют Бхакта-рупой, Господом в образе преданного, а Шри Нитьянанда Прабху Бхакта-сварупой, экспансия Господа в образе преданного. Sri Advaita Prabhu, the incarnation of a devotee, is Vishnu Tattva and belongs to the same category. Шри Адвайта Прабху, воплощение в образе преданного, принадлежит категории Вишну-таттвы. There are also different types of bhaktas or devotees on the platforms of neutrality, servitude, friendship, parenthood, and conjugal love. Существуют разные категории преданных бхакт. Одни связаны с Господом нейтральными отношениями, другие узами служения, дружбы, родительской и супружеской любви. Devotees like Sri Damodar, Sri Gadadhar, and Sri Ramananda are different energies. Такие преданные, как Шри Дамодар, Шри Гададхар, Шри Рамананда, воплощают в себе разные энергии Господа. This confirms the Vedic sutra Parasya Shaktir Vividaiva Shruyate. All these bhakta subjects taken together constitute Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself. Это еще раз подтверждает справедливость ведической сутры Парасya Шакти Видхайва Шруяте. Все эти бхакты соединяются в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, который никто иной, как сам Кришна. Okay, so we'll finish there today. Any question or comment? На этом давайте закончим. Может быть, вопросы есть или дополнения? В предыдущем комментарии этого комментарий Шрилы говорит, также вы подтвердили и сказали, что те, кто повторяет неправильный мантру, что они получают благо. А вот также мы знаем пример, также в Шримад-Бхагаватам приводится, змеи, жало змеи, которое касается молока. А вот если сравнить Писание и также Святое Имя с молоком, то получается, тот, кто повторяет в неправильном сознании. Это слышно или нет? Yes, I can understand the question. One minute. И какое благо получает человек, который слышит из таких людей, с таким сознанием? Какое благо? I'm asking not only you, Krishna Mishra, but other devotees who are in Zoom. Did they hear the question? Другие вопросы, кто здесь у нас в Zoom? Вопрос слышно было, нет? Нет. Okay. So you're going to repeat it, Krishna Mishra? Then it'll be... Что здесь говорит Шрила Прабхупада, что повторяя эти мантры неправильные, человек все равно получает благо в конечном итоге, но также есть пример, что змея касается, когда молоко становится ядовитым, то как в этом случае? Правильный же вопрос? Какое благо получают люди, которые слушают такие мантры? Да. Повторяйте, пожалуйста. Какое благо получают люди, которые слушают такие мантры? Well, I would answer that from the strict point of view of our sampradaya, of serious Krishna conscious devotees. We don't consider there's any benefit, or there's very little benefit. Но строгости суждения нашей сампрадаи, группа Рампары, человек получает совсем небольшое, совсем практически незначительное благо от этого. Better for us to avoid this kind of thing altogether and to advise other people to avoid it. Нам лучше избегать подобного рода воспеваний, также советуют другим это делать. But nevertheless, I mean, Prabhupada, he's very strict, but in another sense, he's a bit liberal in, recognizing they are some kind of devotees. They're chanting the names of the Lord. So
you know, he's saying it's sentimental, but in the long run, it can be of some benefit. И хотя Прабхупада, он обычно строго высказывается, но он также и либерально иногда относится. Здесь он говорит, что все же это преданные, и у них есть свои какие-то эмоции Господу, и пусть они даже воспевают, все равно это именно Бога, и в конечном итоге какой-то будет, хотя незначительно, но благо. Any comment here? Anyone like to add anything? Кто-то еще добавить хочет по этой теме? Я думаю, что речь шла о том, что люди услышат именно Бога все равно. Они могут слышать неправильную мату, они слышат имя Кришны и Радхи, и это, несомненно, принесет им пользу. Повторение этих имен, может быть, для тех, кто делает, не очень будет приятно, но для тех, кто услышал на улице, у них было, ой, какой интересный. На улицах они не поют. Ну, так иначе. Прежде чем мы выходим на дорогу чистого преданного служения, мы проходим через много всяких разных философских поисков, каких-то философий, которые могут быть сами по себе не очень верны, но они выступают как такие stepping stones, то есть как бы определенные ступени, подводящие нас к этому. Как приводится в пример, есть река, главное русло, есть речки маленькие, которые впадают в нее. То есть поэтому какие-то разные, может быть, ложные философии, какие-то мантры, они сами по себе не дают нам абсолютно истины, но они подводят нас постепенно. It's a good point. Слышно? Слышно было здесь, да? Okay. No, this is a good point. I think many devotees, before coming to Krishna consciousness, they were, you know, practicing some kind of spiritual process. Хороший момент то, что некоторые преданные перед тем, как прийти в Искон, они уже что-то практиковали. Many devotees, I think, yeah. Многие преданные, наверное. Myself, I was dabbling in some, you know, Zen macrobiotics, and a friend was a, I mean, it was more from a, you know, a nutritional point of view, but anyways, there was a philosophy behind it also. Я практиковал также дзен, практиковал и также правильное питание, за которым также стоит философия. Макробиотика. Macrobiotics. Он сказал правильное питание. Yeah, it's kind of Zen. I mean, it's a kind of so-called Buddhist philosophy. There's more to it than you know, correct diet, but you know, it's a stepping stone, as you say. And one friend of mine was, you know, he was involved with the Sri Chinmoy. So he did invite me. I went to a few, you know, meditation sessions. So all those things are little stepping stones on the path to Krishna consciousness. Кто-то из моих друзей практиковал философию Шри Чинмоя, приглашали меня медитировать, я попробовал также. Но все эти практики это как ступени. But with this type of unbona fide chanting, I think that there may be more danger in the sense that if a person becomes, you know, completely attached to that, then it would be difficult for him to, you know, take to the proper process of chanting. Some may do, but others may remain attached to that. But then again, that's the case for all these different, you know, processes or stepping stones. Но опасность в этом неавторитетном воспевании в том, что кто-то может уже привыкнуть воспевать какую-то мантру, и потом ему будет сложно перестроиться. Но так и все это является так иначе ступенями к совершенству. Yeah, sing about that. Да, я хотел просто чуть-чуть добавить, что Шрила Прабхупада в комментарии как бы перечисляет их недобросовестных людей, которые придумывают свои махамантры. Потом говорит, что чистые, но те, кто, в общем, следует путем чистой преданности, то есть они повторяют сначала панчтаду, потом махамантру. То есть они следуют процессу, который дан ачарьями, да, по рампаре. Вот. И следование это, в соответствии с Рупой Госвами,
анукульена анушиланам, то есть ану означает следовать, то есть следование это принцип чистой преданности тоже. Если его нет, если кто-то что-то выдумывает свое, то здесь нарушается чистота определенная. Yeah. Ложное эго, аханкара вмешивается. Да, то есть до определенной степени люди могут очиститься, может быть, даже обрести освобождение, не знаю, повторяюсь, это имена. Но чтобы обрести что-то большее, то есть развить любовь к Богу, нужно следовать авторитетному процессу. Okay. All right, here, Kamalakar. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, Харе Кришна, дорогие преданные. Спасибо, Гуру Махарадж, большое за милость, которую проявляете. Я хотел, знаете, что по предыдущему комментарию сказать, также по 5-му комментарию. Вот последние два предложения, или 3, вы объяснили с точки зрения Ачинтя Пхеда, Абхеда Татвы. Но до того, как вы объяснили, у меня пришло понимание просто логическое. Если я сейчас скажу, вы поправите. Значит, я подумал, здесь написано, однако между ними нет разницы, ибо почитающий объект почитания связаны неразрывными узами. На абсолютном уровне невозможно постичь одно, не постигнув другое. И я так понял, что вот очень просто, как бы логически, что без Бога не могут быть преданы. Если нету Бога, как могут быть преданы? И если нет преданных, как может быть Бог? Может быть, в этом смысле здесь сказано? Как считаете, Алекс? Any comment? Солнце и лучи солнца. Well, yes, they're all intimately interconnected. I wouldn't like to speculate, though, you know, that if there aren't devotees, there cannot be God. But I mean, God might arrange things in a different way, isn't it? He's the supreme powerful, supreme independent, supreme cognizant. So, I mean, he's arranged things in a particular way. There are devotees and the Lord enjoys with his devotees. But since he's a supreme personality of Godhead, would it not be possible for him to arrange things in a different way, completely different way, if he wanted to? Да, Господь всемогущий, Он может все, если захочет, Он может все и противоположным образом может устроить все. But anyway, I mean, I think it's fair enough, you know, to say, I mean, certainly if there would be no Krishna, well, there would be no devotees. The other way around, well... Да, можно сказать, не было бы Кришны, не было бы и преданных, конечно. Go on. Kamalakar. Камакар. Еще что хотели, Камакар? Я вспомнил один анекдот, как бы Кришна с Арджуной идут, и там птица летит. А Кришна спрашивает Арджуну, это что, ворона? Арджуна говорит, да. Говорит, нет, это орел. Арджуна, да, орел. Он говорит, нет, это сабля какая-то. Он говорит, да. Он говорит, слушай, говорит Арджуна, ты все соглашаешься, у тебя что, своего мнения нету? Он говорит, Кришна, если ты захочешь, ворона в орла превратится, орел в ворону, как с тобой можно говорить, о чем-то говорить? But in general, you know, and I think from these texts here also, we understand that Krishna and his devotees are very intimately interconnected and that they're dependent on one another. Krishna is dependent on the love of his devotees. Из этих текстов мы понимаем, что Кришна и его преданные, они очень тесно связаны
между собой, и между ними очень личные и тесные, близкие отношения. Okay, any other points? Yes. Вопрос. Гуру Махарадж, в ИСККОН у нас принято поклонение Гора Нитай. Это важная часть читания. Громче. В ИСККОН принято поклонение божествам Гора Нитай. И вот недавно мы отмечали Нитянанду Трайодыши, говорили о важности его. Но вот, насколько я знаю, может, я не все знаю, в Гаудия Матхи у них нет поклонения Гора Нитай. То есть у них вот Махапрабху и Радха Кришна показывают. То есть Нитая нет. И я не знаю, чем это вызвано, допустим. То есть, ну, у нас везде Гора Нитай, а там вот как-то вот читание и Радха Кришна, а Нитая нет. Знаете, почему это так? То есть я ни в одном храме Гаудия Матха не видел божества Гора Нитай. Почитато бывает. А? Почитато бывает. Да, но вот именно Гора Нитай. Yes, Gadadhar they have. Да, Гора Нитай, именно мы подчеркиваем важность Нитянанды, а у них почему-то этого нет. You heard the question then over here? Да, слышали, да, все вопросы? Well, look, I can't really answer that. I mean, that's the style in which Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur promoted, you know, temple worship here, especially in Bengal. And Srila Prabhupada promoted the worship of Gaur Nitai all over the world. I guess they're just different varieties of worship or ways in which we can practice and preach Krishna consciousness. То есть мы можем говорить тогда, что поклонение Гора Нитай это, ну, как нововведение, да, которое Шрила Прабхупада ввел, которого в Гаудия Матхи не было. Новое, да, что-то. I wouldn't like to say that it's completely new. I mean, in the history of our sampradaya, there may be. Я говорю, да, есть, да. Божество говорит, да, спондита. Да. Ну, это у них не массовое явление, не массовое. I have some... We'll let him, is there any need to translate here? Да, это Бхактивиданта Сарасвати, он ввел такой стиль поклонения в Мадхи, и затем Шрила Прабхупада, когда поехал на Запад, он также ввел свой стиль для поклонения и для проповеди. Но и Гуру Махарадж говорит, это не так, что Шрила Прабхупада что-то новое ввел. Где-то мы так в сампрадай или в нашей парампаре мы уже все равно где-то встречаем подобное. У меня есть предположение, почему Нитянанда именно появляется в ИСККОН. Потому что без Нитянанды ИСККОНа бы не было. Проповедь хиппи без Нитянанды была бы невозможна. Проповедь в России без Нитянанды была бы невозможна. Может быть, поэтому у них нет такого большого успеха в проповеди, да. У них нет. ИСККОн это без Нитянанды. Также история в самом Чайтанья Чаритамрите, Погромче. Чайтанья Чаритамрите также приводится история, если ошибаюсь, в Ади-лиле, 6 или 7 глава, где Нитянанда, слава Нитянанда. Кришнадская Вираджа Госвами рассказывает о особой милости, которую он получил от Господа Нитянанды. Там предыдущие есть история, когда он приводит пример Купутаньяи, когда половина куриц между Нитянандой и Шри Чайтаньей Махапрабху. Также я вспомнил, не знаю, имеет ли это прямое отношение к этому. Шрила Шридхара Махарадж сказал, что он является Шридхарешей Нитянандой. Shaktivesh Nityananda. Yes. When did he say that? I read somewhere. В Прабхупаде Ламрице с Госвами есть еще книга издания Гаудия Матха Брахма Самхита. Вот это Говинда Дзяв Госвами, Бхакти Сунда, ученик Бхактивиданта Сами. И он там в введении пишет, что мы принимаем Бхактиведанту Сами Прабхупады как Шакти Авешаватара Нитянанда. Прямо во введении. I did hear him say in Vrindavan, just after the departure of Prabhupada,
there was a function, I think, 13 days after Prabhupada's departure, and Sridhar Maharaj spoke there, and he did say that he considered Prabhupada to be a Shaktivesh avatar, but I didn't hear him say of Nityananda in particular. But you're saying that that's a written somewhere. Yeah, it's in Brahma Samhita, Гаудия Матхи. Да, я слышал, когда после ухода Шрилы Прабхупады во Вриндаване на 13-й день собирались преданные, и Шридар Махарадж говорил, что Шрила Прабхупада Шактивеш аватара Господа Чайтаньи. Но также мы слышим, как отзывают... That's what I heard. He just said that he considered Prabhupada to be a Shaktivesh avatar. Да, там он считал его Шактивеш аватарой. But here, Rajendra Kumar has quoted some writing of Bhakti Sundar Maharaj, who's a disciple of Sridhar Maharaj, and he there says that they consider in their mat that Prabhupada is a Shaktivesh avatar of Nityananda Prabhu. Right? Да, здесь также говорится, что и в читании Сарасвати Мат считают Шрилу Прабхупаду как Шактивеш аватара Господа Нитянанда. But Karabhajana Prabhu here, he was mentioning how Krishna Das Kaviraj Goswami describes in a previous chapter how he was, and we read it also weeks or months ago, how he got a special mercy of Nityananda Prabhu, who ordered him to go to Vrindavan, and especially because he had chastised his brother, who claimed that, he was worshipping Lord Chaitanya and not Lord Nityananda. So he called that Ardha Kukuki Nyaya, or half hen logic, half chicken hen, or half hen logic. Мы читали вот недавно, как Кришнадас Кавирадж Госвами сам говорил, что Нитянанда Прабху вдохновил его пойти в Вриндаван, и также он был доволен, что Кришнадас Кавирадж Госвами также и отчитал своего брата, который не признавал Господа Нитянанду, и тот считал это философией половина курицы. The farmer had a hen, and he thought that it's too expensive to feed the hen, and why not I cut the hen and I keep the back portion, I'll get the eggs and I won't have to pay money to feed the hen. But of course he lost everything. Да, это философия такая, что у человека была курица, он думал, зачем я ее буду кормить, лучше отрежу голову, а просто буду получать яйца. Но отрезав голову, он не получил ни то, больше не получил никакого выгоды. So there's a lot of stress there from Krishnadas Kaviraj on the importance of accepting both brothers. И поэтому советуется, и Кришнадас Кавирадж Госвами в многих местах также здесь говорит, что мы должны принять обоих братьев, Господа Чайтанью и Нитянанду вместе. And, Prabhupada is continuing that stress on worshipping both brothers by installing Gaura-Nitai deities all over the world. И Прабхупада также делает ударение на этом, то, что мы должны принимать обоих братьев. Таким образом, он устанавливает божества Gaura-Nitai в своей проповеди по всему миру. But in putting only Chaitanya Mahaprabhu on the altar, on the same altar along with Radha Krishna, it would appear that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is stressing, the fact that Chaitanya Mahaprabhu is Radha Krishna combined. А то, что на одном алтаре Господь Чайтанья и Рада Кришна вместе, так как проповедовал Бхактивиданта Сарасвати Тхакур, тем, чтобы подчеркнуть,
что Господь Чайтанья, он и есть Рада и Кришна вместе. And actually here in Bengal, Prabhupada did, here in Mayapur and in Calcutta Temple, he installed in the same style as Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. You can see in Calcutta Temple, Radha Govinda, and on the same Singasan, Chaitanya Mahaprabhu. And here also before, this long before the 8 gopis were there, the original Radha Madhava are installed with Chaitanya Mahaprabhu, only Chaitanya Mahaprabhu. Майяпур Чандра? Yeah, I guess so, yeah. Здесь тоже мы видим, как Шрила Прабхупада также в начале, как здесь в Майяпуре, так и в Калькутском храме, он установил тем же стилем, которым пользовался Бхактиведанта Сарасвати, следовал, то Рада Говинда в храме в Калькутте, и там же Господь Чайтанья. И здесь в Майяпуре тоже, перед тем, как Ашта Сакхи были, то здесь была Рада Мадхава и Майяпур Чандра, и Господь Чайтанья на одном алтаре. There's two, right? Radha Madhava and yeah. Okay. You can see. Hare Krishna. Okay. So I think it's just different stress on the different aspects of the, lila, and different aspects of the personalities involved. И здесь, конечно, включают разные лилы и разные аспекты в связи с этим. I'm saying that, it's a different stress. So one stress is that Chaitanya Mahaprabhu is non-different from Radha Krishna. The other stress is that, Gaur-Nitai are inseparable, and they're, the leaders of the Sankirtan movement. Да, две главные вещи, то, что Господь Чайтанья – это сам Рада Кришна, и то, что Гора-Нитай, они неразрывно связаны между собой в своей проповеди. Чайтанья Чаритамрите говорится, что Чайтанья Махапрабху пришел. Погромче. Чайтанья Махапрабху пришел, преследует 2 цели: внутренние и внешние причины. И Шрила Прабхупада объясняет, что между ними нет какого-то смысле разницы. И, может быть, Бхактиведанта Сарасвати Тхакур, устанавливая голову Чайтанья Махапрабху, Рада Мадхава, может быть, подчеркивает внутренние причины, так как Шрила Прабхупада внешние причины. It would appear to be like that. Did you hear that? Not clearly. No, he made a comment that by installing Radha Krishna with only Chaitanya Mahaprabhu, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was giving more stress to the internal reason why the Lord appeared, as Chaitanya Mahaprabhu. Okay, translate that. Да, то, что Бхактисиддханта Сарасвати установил Рада Кришну и Господа Чайтанья на одном алтаре, это то, что он хотел сделать ударение на внутренней причине прихода Господа в Чайтанье. Whereas, by promoting the worship of Gaur-Nitai, Prabhupada was giving a more stress on the external reason of preaching Krishna consciousness all over the world. А то, что Шрила Прабхупад устанавливал божества Гора-Нитай, тем он хотел сделать ударение на их внешней причине явления Господа Чайтаньи, на проповедь. Интересно, а когда в Искон первый Гора-Нитай появились? Ведь он сначала без Джаганаши первые божества были. Потом Рада Кришна появились в Лос-Анджелесе. Когда Гора-Нитай в Искон появились? Well, I can say that in England, yes, Prabhupada installed Radhalan. Well, he allowed the devotees to worship Jagannath, I think, since 1968. He didn't install personally.
but he installed Radhalandeshwara in 1969. So they were the first big marble deities in ISKCON. Шрила Прабхупад в 1968 году разрешил преданным поклоняться Джаганнат, Балдев Субхадра, и в 1969 году он установил Радха-Ландешвар в Лондоне. And in 1972, the first Gornitai deities came to UK anyway. А в 1972 году первый Горнитай приехали в Англию. And actually there were two sets of Gornitai, and the first set, he installed them in Edinburgh, in Scotland. Было две пары Горнитай. Первую он установил в Эдинбурге, в Шотландии. And second in London. А второй Горнитай в Лондоне. So I had fortune to be present in. У меня удача была то, что я присутствовал на установлении. Не то, что Шрила Прабхупада так много их установил, просто несколько, два вот эти, да, храма. Это уже позже преданные везде установили. No, but as you say, he installed in Atlanta, and I don't know that much about North American ISKCON, but yes, that's quite well known that he installed in Atlanta. Известные божества Горнитай в Северной Америке, в Атланте установлены. Во Вриндаване тоже, Харе Кришна, Горнитай, Кришна Баларам. Yes. Да, потом в Дели у нас также, я не знаю, Шрила Прабхупады. No, Angir Gauranga's point was that, the Jagannath and Radha Krishna appeared earlier. Later Prabhupada started installing Gornitai. But yes, there are many places like London and Atlanta, and of course in the Vrindavan temple as well. Huh? Mumbai, Prabhupada himself didn't install the deities actually, but Mumbai they are installed according to his direction. В Мумбаи. Hyderabad Prabhupada installed. Не то, что, как говорили преданные, что Шрила Прабхупада вначале привез Джаганнат, потом Рада Кришну, начальственно, но он и также устанавливал, как мы уже сказали, в Шотландии, в Лондоне в тоже одно и то же самое время, в Атланте и также и в Мумбаи, в Бомбее также было установлено. It would seem that Prabhupada saw that it was a good effect, and it was helping to give momentum to the Sankirtan movement. So therefore, from practical result, he began to install Gornitai in more and more places. Он видел хорошее влияние на проповедь и установление этих божеств, поэтому он в других местах также устанавливается. Задокументировано, что Шрила хотел, чтобы Горнитай распространяли даже. Прабхупада также хотел, вдохновлял преданных продавать вообще людям Горнитай. Божества продавать. Широко, что все люди могли. So that means if he was encouraging devotees to distribute Gornitai deities, it means he saw that was a very practical way of teaching people how to worship the Lord, how to practice Krishna consciousness. Таким образом, вдохновляя продавать Горнитай людям, он думал, это будет частью проповеди, и что научит людей, как поклоняться божествам Горнитай. A very simple and effective way of spreading Krishna consciousness. И простым и эффективным образом, таким образом распространить это сознание Кришны. Одну историю я слышал. В 1989 году, когда первая группа советских преданных приехала в Индию, то Часраш Прабху всех пригласил. Они видели целую армию Горнитаев стоящих. Сказал, это все для Советского Союза. И раздал им божества для всех городов. Часраш целую армию закупил, и Горнитаи стояли, готовы идти в Россию проповедовать. На юге России, везде Горнитаи. Okay, a couple more points here. Madhiji?
Потому что не почитают Господа Нитьянанду, как Господь Нитьянанда — это Рада Кришна. И Радарани никогда с Баларамом, это Расакар, другая лила, никогда не пересекались. Поэтому Нитьянанда никогда не стоит рядом с читанием Махапрабху, с Ради и с Кришной. И еще один момент, что их устанавливали, потому что поклонение Шримати Радхарани — это очень возвышенное, очень high quality поклонение. А когда поклоняются через читание Махапрабху, Рада Кришна через читание Махапрабху, он убирает все оскорбления. То есть милость читания Махапрабху, она смягчает, поэтому Прабху проводил Раду с Кришной через читание Махапрабху, тем самым показав, что She just made the point that Nityananda is Balaram, so therefore he can't be on the same Singhasan as Radha Krishna. It would be kind of rasa bas of some sort. Тут преданная сказала, что Нитьянанда — это Баларам, поэтому он не может стоять с Кришной на одной платформе, это будет что-то расабхаса типа. Радхарани. With Radharani cannot. Не может стоять на одном алтаре с Радхарани, да. But Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur installed Chaitanya Mahaprabhu there because in order to worship Radha Krishna, we have to go through Chaitanya Mahaprabhu. А Бхактисиданта Сарасвати установил Господа Чайтанью на алтаре с тем, чтобы поклоняться Рада Кришне, мы должны идти через него, через Чайтанью. But I guess, Prabhupada considered that people all over the world need even more mercy. They need to go through Lord Nityananda as well. Шрила Прабхупада, наверное, подумал, что в мире еще больше надо милости, и что ее добавил также Нитьянанда Прабху. По поводу милости, как по читанию, он несколько раз встречался с Джагаем Мадаем, но он поэтому для Индии хватало Господа читания, а когда нужно было дать милость Джагаем Мадаем, нужно было Прабхупада подключил Господа Нитьянанда. Если мы посмотрим на читание Чаритамриты, то читание Бхагавата, Господь Чайтанья, он практически всегда был окружен брахманами, пандитами, а Господь Нитьянанда был окружен. Yeah, he said that here, Singhabada said that, Chaitanya Mahaprabhu he saw Jagamada a few times, but didn't show any special mercy to them. And he himself was usually surrounded by, Brahmins and pure persons. Pandits, sannyasi. Whereas Lord Nityananda, he was more merciful. He was his initiative to deliver Jagai Madai. And he also, gave mercy to all kinds of people. Therefore, Prabhupada considered, for spreading Krishna consciousness all over the world, it's important to give emphasis to Lord Nityananda as well as Lord Chaitanya. Также сказали, что Господь Чайтанья, он особо не испытывал неприязнь Джагай Мадхай, но Господь Нитьянанда, он простил как Джагай Мадхая, и поэтому Шрила Прабхупада, он для проповеди также и Господа Нитьянанду также. Okay, look, it's getting a bit late. We won't.
Нитай пада камала. Нитай пада камала. Это часто слушают людей, чай джагаджи. Ено нитай бинабхай Рада Кришна. Without Nityananda, you cannot attain Radha Krishna. This is quoting from a song by Narottam Das Thakur. Наротам Дас Такур поет, что без Нитянанды не достичь стоп Рады Кришны. Nitai Pada Kamala. Еще последний. Сегодня мы читали в комментарии в 4 тексте, что Шри Чайтанья Махапрабху всегда сопровождает его полная экспансия Нитянанды Прабху, его воплощение Шри Адвайты Прабху, его внутренняя энергия Шри Гададхара Прабху, его пограничная энергия Шривас Прабху. Все они окружают его верховную личность Бога. Следует знать, что эти татвы никогда не покидают Шри Чайтанью Махапрабху. То есть даже когда Чайтанья Махапрабху стоит один на алтаре, это не означает, что они всегда связаны. То есть он является аватарией, и из него исходят все, то есть они всегда присутствуют. Прабхупада проявил. Я делал явно. Okay, so thank you very much. We'll finish there today. Shri Chaitanya Charitamrita ki Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Vrinda ki jai. Jai Gaur Premanandi.